Hello, my dear students. Let us start with this next lesson, that is Oru Manushyan by Vaikom Muhammad Bashir. By looking into the title, you all will get it is been translated from another language, because this Oru, it is not from Oru Manushyan, it is not from Kannada or it is not from English too. So it is being translated. As this writer, that is Vaikom Muhammad Bashir, was a well known, he is a well known Malayalam short story writer. Malayalam ಇಂದ ಏನ್ ಮಾಡ್ಯಾರ, this story has been translated to English. Oru Manushyan is nothing but a one human being, one man, you can consider it as one human being. In the last poem, we have studied that how these environment of the school or the society makes a child while developing. It's a kind of pressure, it's a kind of force. It cannot do anything on its own, but it is born to do the same what has been done by the elders. ಅಂಥದ್ದನ್ನೇ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಷರ್ ಹಾಕಿರ್ತಾರ ಅಂತ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದೆ. ಆದ್ರೆ ಹಿಯರ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಲೆಸನ್ the writer is going to speak on the humanity, the human, how a human should be, what is necessary for a human to show off, ಯಾವ ಒಂದು ಗುಣವನ್ನ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಅವನು ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ. In the pre-reading activity, he has asked us to discuss the qualities of a human being, different qualities of a human being. ಒಂದು ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಗುಣಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೆ. ಆದ್ರೆ ವಾಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಯು ವಿಲ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್, ಎಂಥ ಒಂದು ಮನುಷ್ಯ ಅಂತ ನೀವು ಕರೀತೀರಿ ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ದ ಕ್ವಶನ್ ಈಸ್, who according to you is a good human being? The question is asking, he would like to ask us, what you will call, what you will consider a good human being. ಒಂದು ಮನುಷ್ಯ ಒಳ್ಳೆಯವನಿದ್ದಾನ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಮೊದಲು ಏನ್ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂತ ಇಲ್ಲ ಅವನಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕತ್ತಾನ. ಥಿಂಕ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ಇನ್ ಅ ಪರ್ಸನ್. ಒಂದೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಗುಣಗಳನ್ನ ಈಗ ನಾವು ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾನ. ಅವನು ಏನೇನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ? The first quality is of helping the needy. Whoever is in need, the man helps them immediately without thinking. ಏನು ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ಲಾರ್ದನೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ. In a man, he has asked us to think all of these qualities in one person. ಒಂದೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಗುಣಗಳಿದ್ರೆ will you call him a good human or not ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನ ಅವನು. Second quality is extracting money from the others. Extracting money means to grab, ಕಿತ್ತುಕೊಂಡು ತಿನ್ನುವುದು ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದನ್ನೇ. First quality was helping the needy. Second quality is extracting the money from the others. And third quality is living a self-centered life. A self-centered life. You will not expect from any other and you won't make the other to expect from you. ನೀನು ಅವರಿಗೇನು ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ, ಅವರು ನಿನಗೇನು ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ. Self-centered ಅಂತಂದ್ರೆ you always considered what is beneficial for you. ನಿನಗೆ ಯಾವ್ದು ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ತಿರ್ತದೋ ಅದನ್ನ ಮಾತ್ರ ನೀ ಅಲ್ಲೇ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀನಿ. And last quality given is being violent. Being violent ಅಂತಂದ್ರೆ crooked, cruel ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನೋಡ್ರಿ, the writer has asked us to think of all these qualities in one man. Is it possible to us to call that personality as a good man? No. We cannot call it a good man. ಯಾಕೆ ಕರೀಲಿಕ್ಕೆ ಬರಂಗಿಲ್ಲ? There is a quality that he helps the needy and he has living a self-centered life. ಯಾರಿಗೂ ಹಾರ್ಮ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ, ತಾನು ಹಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಂಗಿಲ್ಲ. ಎರಡು ಇನ್ನೊಬ್ರದ ಬಗ್ಗೆನೂ ವಿಚಾರ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ, ಇನ್ನೊಬ್ರಿಗೆ ಬೇಕಂದಾಗ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ನೋಡಿದ್ದೆ ಆದ್ರೆ we can call him as a good man. But the other two, ಏನು extracting money, grabbing money from the others and being violent, he is so cruel ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. If a person can have all these qualities, there is a thing called conscience. Conscience ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Conscience is nothing but which is the quality in the human beings. It makes us to understand what is good and bad.
what is right and wrong. It makes us to understand, it makes us to distinguish between the good and bad ಅಂತಂದಾಗ that quality if you have, that will help to make you, whether you want, either you want to be a good man or a bad one. If we want to be only good man, then you have to have only two qualities of given here. ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟದ್ದು ಎರಡೇ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇದ್ರೆ ಸಾಕು. If you don't want to be a good man, that means no need to think of the two qualities. The other two qualities are much better for that. In the same manner, in this lesson, Oru Manushyan, here the writer is going to talk about, to tell us, ಅದನ್ನೇ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಅವರಲ್ಲಿ ಹೇಳೋರಿದ್ದಾರೆ, ಏನು, how a human should be, what is the essential quality to a human being. ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಸರಿಯಾಗಿರ್ಬೇಕು, ಏನು ಗುಣಗಳು ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗ್ತಾವ. ನಾವು ಇನ್ನೂ ಒಂದು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಆದ್ರೆ ಹ್ಯೂಮನ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರ್ಸ್ಕೊತೀವಿ, ಮನುಷ್ಯ ಅಂತ ಕರ್ಸ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯು ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಹ್ಯುಮ್ಯಾನಿಟಿ. ಇಫ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ್ಯಾಟ್ ಹ್ಯುಮ್ಯಾನಿಟಿ, ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ವಿ ಆಲ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್, ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಿ ಆರ್ ಆಲ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್. ಅದಂತೂ ಹೆಸರು ಅದನ್ನೇ ಅದ. ವಿ ನೀಡ್ ಟು ರಿಮೂವ್ ದ ವರ್ಡ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಅಂತ ಅನ್ನೋದನ್ನ ತೆಗಿಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಬಿಫೋರ್ starting the story, it's a short story as he is famous for writing short stories. Here he has made us to realize or imagine a situation which is quite different. ಬಹಳ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಆಗಿರುವಂತ ಒಂದು ಸಿಚುವೇಶನ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ, ಅದನ್ನ ನಾವು ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ದಟ್ ಸಿಚುವೇಶನ್, ಯು ವಿಲ್ little bit understand what he is going to elaborate in his story. ಏನ್ ಹೇಳಬೇಕಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನ ಅಂತನೋದು ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪಲ್ಲೇ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. The first 2-3 paragraphs, short paragraphs ಏನವಲ್ಲ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, he is asking the readers, us, ಏನು, to imagine the situation, what he has gone through. ಅವನಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದನ್ನ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಶೇರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ he wants us to keep ourselves in that place. ನಾವು ಅದರ ಜಾಗದೊಳಗಿದ್ದೇ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಅಂತ ಅನ್ನೋದನ್ನಿಲ್ಲ ಅವನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ, ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಹೇಳೋಣ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ದ ಬಿಗಿನಿಂಗ್, ದಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು ಅದನ್ನ ಬೇಕಾದ್ರೆ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ನೋ ಡೆಫಿನಿಟ್ ಪ್ಲಾನ್ಸ್. Throughout the story, keep that in mind. Throughout the story, the writer is going to elaborate how a human should be. ಮನುಷ್ಯನಂದು ಕ್ವಾಲಿಟಿನ ನಮಗಿಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡೋವಿದ್ದಾನ, ಅದನ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡು ಈ ಸ್ಟೋರಿನ ಓದಬೇಕು. You have no definite plans. You are wandering around far away from home. He is asking us to imagine the situation. So here he is mentioning you. You are nothing but we all are the readers. ನಾವೇನ್ ಕರ್ಕೊಳ್ತೀವಲ್ಲ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾನವ. He is making us to imagine. The first thing he asked is, you have no definite plans. Definite plans ಗಳಂತಂದ ನೀವಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. You are wandering around far away from home. ಮನೆಯಿಂದ ಎಷ್ಟೋ ದೂರಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡಿರಿ, ವಾಂಡರಿಂಗ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ತಿರುಗಾಡ್ಲಿಕತ್ತೀರಿ, ಅಂಡಾಡ್ಲಿಕತ್ತೀರಿ, ಮೂವಿಂಗ್ ಅರೌಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಯು ಆರ್ ವಾಂಡರಿಂಗ್ ಅರೌಂಡ್ ಫಾರ್ ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ಹೋಮ್. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ನೋ ಮನಿ ವಿತ್ ಯು. ದ ಮನಿ ವಿಚ್ ಈಸ್ ವೆರಿ important, you can consider it as important more than a human. If you look at around the world is only concentrating how to earn, not to show any humanity. Very rare if you get a human who is there to show himself. ಆ ಹ್ಯುಮ್ಯಾನಿಟಿಯನ್ನ ತೋರಿಸೋರು ಯಾರಾದ್ರೂ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಅದು ಆಶ್ಚರ್ಯ ಅನಿಸ್ತದ. ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆನೇ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ ಹೊರತು ಯು ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಲರ್ನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ದ ಸೇಮ್, ನಾವು ಅಂತೆ ಇರಬಹುದು ಅಂತಂದು ಯಾರು ನಾವಲ್ಲೇ ವಿಚಾರ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲೇನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, he has no money, ಅವನ ಹತ್ರ ದುಡ್ಡಿರ್ಲಿಲ್ಲ. He is asking us to imagine the same. You do not know the local language. It's a more difficult thing that
The first thing, you don't have money. The second thing, you don't know the local language too. If you want to ask help from any another, you cannot speak the local language. Allin language kuda nimge gottilla. You can speak English and Hindustani. Only two languages you can speak. That is, one is English and another is Hindustani. But very few people ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ, ದ ಪ್ಲೇಸ್ ಯು ಆರ್ ಇನ್, ಯಾವ ಊರೊಳಗೆ ಯಾವ ಜಾಗದೊಳಗೆ ನೀವು ಇದ್ದಿರಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ಜನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಯಾರ ಅಂತಂದ್ರೆ, ದ ಪೀಪಲ್ ನೋ ಐದರ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಎನಿ ಒನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ದ ಪೀಪಲ್ ನೋ ಐದರ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್, ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಇವರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಿತ್ತು. This can land you in many predicaments, many adventures can befall you. Andre, the situation you are in is, you don't have money, you cannot speak the local language, the people surrounded you, they can't speak the language you know, ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದಂತ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಲ್ಲಿನವರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಇಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏನ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಯು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಟ್ ಯು, ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ಯಾಚ್ ಯು, ಆರ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ಯಾರಿ ಯು. ನಿಮ್ಮನ್ನ ಎಂಥ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತದಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಲ್ಯಾಂಡ್ ಯು ಇನ್ ಮೆನಿ ಪ್ರೆಡಿಕಾಮೆಂಟ್ಸ್. ಪ್ರೆಡಿಕಾಮೆಂಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೇ ಬಿ ಅನ್ಪ್ಲೀಸೆಂಟ್ ಡೇಂಜರಸ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅನ್ಪ್ಲೀಸೆಂಟ್, ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಯು, ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಯು ಟು ಹ್ಯಾಪನ್ ಅನ್ಪ್ಲೀಸೆಂಟ್ ಡೇಂಜರಸ್ ಸಿಚುವೇಶನ್, ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಅನ್ ಅಡ್ವೆಂಚರಸ್. ಆದ್ರೂ ಇನ್ನೂ ಒಂದ್ ರೀತಿನೂ ಆಗ್ಬೋದು. ಅಂದ್ರೆ in a situation you are caught in, that can lead you to the good or to the bad. ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯೊಳಗದ ಎಂಡ್ ಆಗ್ಬಹುದು, ಇಲ್ಲ ಕೆಟ್ಟದ್ದಾರು ಆಗ್ಬಹುದು. ಐದರ್ ಅಂತಂದು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಎರಡರೊಳಗೆ ಒಂದ್ ಯಾವ್ದಾರು ನಡಿಬಹುದಲ್ಲೇ. ಅಡ್ವೆಂಚರಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿಫಾಲ್ ಯು, ಟು ಹ್ಯಾಪನ್ ಯು. ಏನಾದ್ರು ಅಡ್ವೆಂಚರ್ ಆಗ್ಬಹುದು, ಇಲ್ಲ ಡೇಂಜರಸ್ ಆದ್ರೂ ಆಗ್ಬಹುದು. ಎರಡರೊಳಗೆ ಒಂದ್ ಏನಾದ್ರು ನಡಿಬಹುದು. You find yourself in a dangerous situation. What had happened there? ಏನ್ ನಡೀತಲ್ಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, you found yourself in a dangerous situation. It wasn't any adventurous one. Adventure ಅಂತೂ ನಡೀಲಿಲ್ಲ, ಡೇಂಜರಸ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಡೆದಿತ್ತು. A total stranger rescues you. To rescue ಅಂತಂದ್ರೆ to get you out. ರೆಸ್ಕ್ಯೂ ಅಂದ್ರೆ ಟು ಸೇವ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ? ಅ ಟೋಟಲ್ ಸ್ಟ್ರೇಂಜರ್ ರೆಸ್ಕ್ಯೂಸ್ ಯು. Now you are caught in a dangerous situation and a total stranger ಅಂತಂದ್ರೆ completely unknown to you. Nowhere you are relevant to him. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ರೀತಿಯೊಳಗೆ ನೀವು ಅವನಿಗೆ ಪರಿಚಯ ಇಲ್ಲ, ಅವ ನಿಮಗೆ ಪರಿಚಯ ಇಲ್ಲ, ಅಂತ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಂದು ನಿಮಗೆ ಅಲ್ಲೇ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾನೆ. Even after years, even after so many years have passed by you, you will sometime remember the man and wonder why he did so. Andre, even after so many years passed, whenever you remember that situation you are caught in, you will remember. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೊಂದೇನು ನೆನಪಾಗ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, the man who helped you and why he did so. ನಿಮಗೆ ಯಾಕೆ ಅವ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ದ? ಅವ ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ದಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ನೆನಪಾದಾಗೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ತಲೆಯೊಳಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಬರುವುದೇನು ಅಂದ್ರೆ, why he did so. ಅವನ್ ಯಾಕೆ ಆ ರೀತಿಯೊಳಗೆ ನಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ಅಂತಂದು ಅವನಲ್ಲೇ ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾನೆ, ನೆನಪಾಗ್ತಿರ್ತದೆ. Let us say it is I, not you, who remembers the man. That means it is the real experience with the writer that he has caught in a story. ಒಂದು ಸ್ಟೋರಿ ಒಳಗ ನಮಗಿಲ್ಲಿ ಎಲಾಬರೇಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾನ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅನ್ನ. ಇದೆಲ್ಲ ನಡೆದದ್ದು ಯಾರೊಂದಿಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ದಿಸ್ ರೈಟರ್, ದಟ್ ಈಸ್ ವೇಕೋ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಬಶೀರ್, BM ಬಶೀರ್ ಜೊತೆಗೆ ಆಗಿದ್ದಂಥ ಒಂದು ಘಟನೆ ಇದು. I am now narrating an experience which I had. Narrating an experience. Now we are going to hear his own experience. That experience which he already explained us, that he has caught in a
ಡೇಂಜರಸ್ ಸಿಚುವೇಶನ್, ಅವಾಗ ನಡೆದದ್ದೇನು, ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರು, ಅವನು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲಾನು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇನ್ ದ ಸ್ಟೋರಿ ಹಿ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಎಲಾಬರೇಟ್, ಹಿ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಶೇರ್ ಹಿಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್. I have some vague notions about human beings. Vague notions means unclear concept, unclear idea ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. I have some vague notions about human beings. That means the writer, he says, including myself. Leave the writer aside, kept him aside, kept his thoughts aside. If you start thinking about yourself and the other human beings in the world, you will too have the vague notions. ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಅನ್ಸೋದು ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇಟ್ಸ್ ಅಮೇಝಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್, ಇಟ್ಸ್ ಕ್ವೈಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್, ಯು ಕೆನಾಟ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದ ಸೇಮ್. ನಾವು ಒಬ್ಬರಂತೆ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಇರಂಗಿಲ್ಲ, ವಿ ಆಲ್ ಆರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ಅಂಡ್ ವೆನ್ ಎವರ್ ಯು ಥಿಂಕ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಥಾಟ್ಸ್, you will definitely think it is so confusing. Why we all are different? Why that is there in the society? ಇದೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅದ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ನಮಗಲ್ಲೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ತದೆ. In the same manner, this writer too has some vague notions about human beings, including himself. He includes himself. ತನ್ನನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡೆ ಹೇಳ್ತಾನವ, I have some unclear ideas about the human beings. ಮನುಷ್ಯರ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿರುವಂತಹ ವಿಚಾರಗಳವ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಅಂತಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅದೇನಾಗಿತ್ತು? There are around me ಅಂತಂದ್ರೆ we all can consider. ಈ ಜಗತ್ತಿನೊಳಗೆ ಎಂಥ ಜನ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, around me good men and thieves are there. ನೋಡ್ರಿ, ಜಗತ್ತಿನೊಳಗೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಇರ್ತಾರೆ, these are the two different parts of the humanity. ಆ ಮನುಷ್ಯನ ಬಗ್ಗೆ ಎರಡು ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿರುವಂತಹ ಮನುಷ್ಯ ಜಾತಿಯನ್ನು ಈಗ ನಮಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ, human beings. One are good men, another is thieves. One group is of good men, one group is of thieves. Those who suffer from various infectious diseases and from madness. ಇನ್ನೊಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಎಂತದ ಅಂತಂದ್ರೆ, one group of people are suffering from infectious diseases. Infectious disease you all know, which can spread, ಒಬ್ಬರಿಂದ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಹರಡುವಂತದ್ದು. Whereas the other group which is suffering from madness. Andre 4 types of people here now he asked us to think of. One is good man, one is thieves, another is diseased people, and last one is mad people. ಈ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಜನರ ಮಧ್ಯೆ ಏನಾಗಬೇಕಾಗದ, we have to live our own life. ನಮ್ಮದೇ ಆಗಿದ್ದಂತಹ ಒಂದು ಸ್ವಂತ ಜೀವನ ಇಲ್ಲೇ ನಾವು ಸಾಗಿಸಬೇಕಾಗದ. Who suffer from various diseases and from madness, one has to live carefully. This is important. Even though whatever the people are, whatever the quality they have, you have to be very careful in that type of society. ಇಂಥ ಜನ ಇದ್ದಾರ ಅಂತ ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತದ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀನಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಇರಬೇಕಾಗ್ತದ ಅಂತ ಹೇಳ್ದ. The world has more evil than good. It is important thing he want us to explain. ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, this world has more evil than good. ಇಲ್ಲಿ more evil ಅಂತಂದ್ರೆ ನೋಡಿದ್ವಿ, only one group is of good men. ಅದು ಎಷ್ಟದ, if you make it 100% ನಾವು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಅಂದ್ರೆ only 25% people are good. Other than that 75% ನೊಳಗೆ ನಮಗೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಸಿಗ್ತಾರೆ, those thieves and those who are suffering from various diseases and some are mad. ಇವ್ರು ಎಲ್ಲರ ಮಧ್ಯೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗದಿಲ್ಲ, ಬದುಕಬೇಕಾಗದ. ಸೊ ಯು ಆಲ್ ಶುಡ್ ಬಿ ವೆರಿ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ ಅಂತಂದು ಹೇಳ್ತಾನೆ. ವಿ ರಿಯಲೈಸ್ ದಿಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದಿಲ್ಲ, ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಮೋರ್ ಇವಿಲ್ ದ್ಯಾನ್ ಗುಡ್ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಗೆ ಯಾವಾಗ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದಂತಂದ್ರೆ, ಓನ್ಲಿ ಆಫ್ಟರ್ ವಿ ಗೆಟ್ ಹರ್ಟ್. ಓನ್ಲಿ ಆಫ್ಟರ್ ವಿ ಗೆಟ್ ಹರ್ಟ್. ನಮಗೇನಾದ್ರೂ ಒಂದ್ಸರಿ ಅದನ್ನ ಅಂತ ಅನುಭವ ಆದಾಗೆ ನಮಗೇನಾಗ್ತದ, ಇಂಥದ್ದು ಇದಾರ ಅಂತ ನಮ್ಗಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದ. ಲೆಟ್ ಮೀ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಹಿಯರ್. ರೆಕಾರ್ಡ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾಟ್ ದಿಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್, ವಿಡಿಯೋ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್, ಆಡಿಯೋ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಅಂತಲ್ಲ.
he would like to narrate the story, he would like to write something about that experience ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. Let me record here that incident which was perhaps quite insignificant ಅಂತಂದ್ರೆ after listening the story you may consider it unimportant one but it is worth the sharing ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ನಿಮ್ಗದು ಓದಿದಾಗ ಬಹಳ ಏನ್ ಅಂತ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಏನಲ್ಲ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತದೆ, ಆದ್ರೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ವರ್ದಿ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಅನಿಸ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. From this paragraph we are going to start that story directly. It was a quite big city in the valley of the mountain. See, this whole paragraph will be asked for 4-mark question. So remember this one, this will be asked for 4 mark. ಹೇಳ್ತಾನೆ, it was a quite big city where he lived. ಎಲ್ಲಿ ಅದು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಆ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲೇ ನಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. It was a quite big city in the valley of mountain, some 1,500 miles from home, the inhabitants of which had never been known for the quality of mercy. It is the thing he would like to mention us that he lived there in a quite big city in the valley of mountain. ಮೌಂಟೇನ್ ಇಂದ ಕೆಳಗಡೆ ಏನಾಗಿತ್ತು, ಅದು ಒಂದು ಪ್ಲೇಸ್, ಆ ಒಂದು ಸಿಟಿ, ಬಿಗ್ ಸಿಟಿ ಸಿಚುವೇಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ಸಮ್ 1000. ರಿಮೆಂಬರ್ ಹಿಯರ್ he is not telling us 1000 or 2000. he is clearly making us some 1000 ಅಂತಂದ್ರೆ he is not definite about how many thousand ಅಂತ ಹೇಳಿಕತ್ತಾರ ನಮ್ಗಿಲ್ಲ. some 1500 miles from home, some 1500 miles from home. These will be asked for 1 mark. ಆಮೇಲೆ ಏನಾಗಿತ್ತು, the inhabitants ಅಂತಂದ್ರೆ the people who are staying there in the city, the inhabitants of which had never been known for the quality of mercy. ನೋಡ್ರಿ, ಅಂದ್ರೆ they were a cruel people. ಹೇಳ್ತಾನೆ ನೋಡ್ರಿ, they were a cruel people because they never know the quality of mercy. ಈ ಕರುಣೆ ಅಂತನ್ನೋ ಒಂದು ಗುಣನೇ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಇದ್ದಿದ್ದಿಲ್ಲ, ಗೊತ್ತೇ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅಂದ್ರೆ they were a cruel people. ಕರುಣೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಅವರನ್ನ? ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ they were a cruel people ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ದ. ಏನೇನ್ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು? ಮರ್ಡರ್, ರಾಬರಿ, pickpocketing. These were daily occurrences. What were the daily occurrences in the city ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಏನೇನ್ ನಡೀತಿತ್ತು? That is murder, robbery, pickpocketing. These were the daily occurrences. By tradition, the people were professional soldiers. By traditional, those people were professional soldiers. Some of them ಅಂದ್ರೆ some of those people who were previously soldiers, ಈಗ ಅವರೆಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ಯಾರ? they have changed their profession. ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕತ್ತಾರ? some of them went to distant places. they have left the city, went to distant places and lent out money on interest. ಬೇರೆ ಊರೊಳಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕತ್ತಾರ? they are lending their money on interest. ಬಡ್ಡಿ ವ್ಯವಹಾರ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, they are lending on money on interest. Many others served as watchmen in the banks. In ಕೆಲವರು ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕತ್ತಾರ? they have changed their profession of soldier to as watchman in the bank. in the bank ಒಳಗೆ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ವಾಚ್ಮ್ಯಾನ್ ಅಂತ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. and mills, large commercial establishments in the big cities. ವಾಚ್ಮ್ಯಾನ್ ಅಂತ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಲಿಕತ್ತಾರ? in the banks, in the mills and in the large commercial establishment. Money was highly valued by them. ನೋಡ್ರಿ, what was highly valued? Not the humanity, not the mercy, but the money. It was highly valued by these people of big city. For money, they would do anything, even commit murder. Murder ಅಂತ ಬಂತು ಅಂತಂದ್ರೆ the word commit is important there. ನೋಡ್ರಿ, ಫಾರ್ ಮನಿ ದೇ ವರ್ ರೆಡಿ ಟು ಡೂ ಎನಿಥಿಂಗ್. ದುಡ್ಡಿಗೋಸ್ಕರ ಏನೆಲ್ಲಾ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ತಯಾರಿದ್ರು
ಅದಕ್ಕೂ ಮಿಗಿಲಾದಂತಂದ್ರೆ ದೇ ವೇರ್ ರೆಡಿ ಟು ಕಮಿಟ್ ಮರ್ಡರ್, ಕೊಂದು ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಅವರಲ್ಲೇ ತಯಾರಾಗಿದ್ರು. ಆಯ್, ಇಲ್ಲಿ ಆಯ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾರು? ದಟ್ ಈಸ್ ನ್ಯಾರೇಟರ್. ರೈಟರ್ ಅಂತ ತಗೋಬೇಡ್ರಿ, ನ್ಯಾರೇಟರ್ ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ರಿ. I stayed in that city in a very small, dingy room on a dirty street. It is where the narrator stayed. ಎಲ್ಲಿ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ಅಂತಂದು ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಫಾರ್ 1 mark. He stayed in that city in a very small, dingy room on a dirty street. Dingy is nothing but dull looking ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಒಂದು ಡಲ್ ಇದ್ದಂತ, ಬಹಳ ಹೊಲಸಿದ್ದಂತ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಇವನಲ್ಲೇ ಒಂದು ರೂಮ್ ಒಳಗೆ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದ. He carried there on a profession. ಒಂದು ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ಗೋಸ್ಕರ ಅವನಲ್ಲೇ ಹೋಗಿದ್ದ. ಅದು ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಟೀಚಿಂಗ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್. His profession was teaching English to some migrant laborers. ಯಾರಿಗೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅನ್ನ ಕಲಿಸ್ಕೊಡ್ತಿದ್ದ ಅಂತಂದ್ರೆ migrant laborers. Migrant ಅಂತಂದ್ರೆ the people moved from one place to another place only to work. ಕೆಲಸಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದ್ ಜಾಗ ಇನ್ನೊಂದ್ ಜಾಗ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಿರ್ತಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಮೈಗ್ರೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮೈಗ್ರೆಂಟ್ ಲೇಬರರ್ಸ್ ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಮೈಗ್ರೆಂಟ್ ಲೇಬರರ್ಸ್ ಯಾವಾಗ ಟೀಚ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಇವನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹಿಸ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಫ್ರಮ್ 9:30 till 11 in the night. From 9:30 till 11 ಅಂದ್ರೆ ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತಿನೊಳಗೆ ಕಲಿಸ್ತಿದ್ದ. In the morning they do work as a labor, and in the evening, in the night, you can consider it as night, from 9:30 till 11 they do learn the English. 9:30 10 ಗಂಟೆ 11 ವರೆಗೂ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು? ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅನ್ನ ಕಲಿತಾ ಇದ್ರು. I taught them to write address in English. ನೋಡ್ರಿ ಏನ್ ಕಲಿಸ್ತಿದ್ದ ಅಂತಂದ್ರೆ not the proper way of learning or speaking or writing English, but only he taught them how to write address in English. ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಅಂತಂದ್ರೆ how to write address in English. ಅಡ್ರೆಸ್ ಬರೆಯೋದನ್ನ ಮಾತ್ರ, ಪೋಸ್ಟಲ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಮಾತ್ರ ಅವನಲ್ಲೇ ಕಲಿಸ್ಕೊಡ್ತಿದ್ದ. Learning to write an address in English was considered great education there. What was considered great education there ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. Learning to write address in English. Learning English ಅಲ್ಲ, learning to write address in English was considered a great education there. You must have seen people who write address in post office. It was the time when people were so much illiterate. ಅವಾಗ ಇನ್ನು ಎಜುಕೇಶನ್ ಏನಾಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ. It wasn't so widespread. It wasn't so easily available to learn. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕಲೀಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಅಂತ ಟೈಮ್ನೊಳಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ to make the people so easily to catch. For example, if from Karnataka to Maharashtra or Tamil Nadu or to Andhra Pradesh, so wherever you are going, you are about to write a letter. If you write the address in Kannada, it will be not able to those people to understand the address and make it possible to reach the letter. ಆಗಂಗಿಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ, ಕಲೀಲಿಕ್ಕೆ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನಾಗಿತ್ತು, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ this was a common language. It's commonly can be understood by anyone else. ನಮ್ದು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅವ್ರದ್ದು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಂತ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗುವಂತ ಒಂದು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಆಗಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ದ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅಪಾಯಿಂಟೆಡ್ a man in the post office. He would have to serve the people. ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ his duty is only to write an address in English. ಆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಒಳಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಡ್ರೆಸ್ ಬರೆದು ಕೊಡೋದು ಮಾತ್ರ ಒಂದಲ್ಲೇ ಕೆಲಸ ಆಗಿತ್ತು ಹೊರತು ಬೇರೆ ಏನೂ ಕೆಲಸ ಇರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಇವನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಿದ್ದ, there will be people who write address at the post office. To write an address in the post office, they were paid anything between 1 anna and 4 annas for writing an address. ನೋಡ್ರಿ ಅವಾಗ ಏನಾಗಿತ್ತು, ಮನಿ ವಾಸ್ ಹೈಲಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಡ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಹಾರ್ಡ್ ಅರ್ನ್ಡ್ ಮನಿ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. If you are asked to write an address in the post office to the man who is there, ಅವನಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪೇ ಬಿಟ್ವೀನ್ 1 anna to 4 anna. 1 ಆಣೆಯಿಂದ 4 ಆಣೆವರೆಗೂ ನೀವು ಎಷ್ಟಾದ್ರೂ ಅವರಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಿದ್ರು, ಆ ದುಡ್ಡನ್ನ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾನ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ರೈಟರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ, ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಮೈಗ್ರೆಂಟ್ ಲೇಬರರ್ಸ್. If they
pay that much money to the man who is there in the post office only to write an address in English? ಬರೀ ಒಂದು 4 ಲೈನ್ ಬರ್ಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟೊಂದೆಲ್ಲ ದುಡ್ಡು ಖರ್ಚು ಮಾಡುವಂತ ಟೈಮ್ ಅದವ ಆಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನ ಸೇವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ, his duty is to make those migrant laborers to write an address in English. ಅದನ್ನ ಮಾತ್ರ ಅವನಲ್ಲೇ ಕಲಿಸ್ಕೊಡ್ತಿದ್ದ. I taught the skill of writing address to the people in order to escape the same fate myself and to see if I could save some money. Andre, once this writer too had experienced the same, that is paying between 1 anna to 4 anna to the man who is there in the post office. A post office nolage ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು ಇವನು ಒಂದ್ಸರಿ ಅಡ್ರೆಸ್ ಬರ್ಸಿದ್ದ. Then he realized how much it is important to learn English, understand the English, because you can save a little money. ಒಂದು 4 ಲೈನ್ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಡೋದನ್ನ ನೀವು ಸೇವ್ ಮಾಡಬಹುದಲ್ಲ ಅಂತನೋ ವಿಚಾರವಾಗ ಅವನಿಗಲ್ಲಿ ಬಂದಿತ್ತು. ಅದನ್ನ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಂತ ಈ ಜನರಿಗೆ ನಾನು ಕಲಿಸ್ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತೀನಿ ಅಂತ ಈಗೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾನೆ. In those days ಅಂತಂದ್ರೆ when he was there in the city. In those days I would sleep all the day. It is his daily duty. ಈಗ ನಮಗೆ ಹೇಳುವಂತದ್ದು ಏನದಲ್ಲ, ಡೈಲಿ ಆಕರೆನ್ಸಸ್, ಡೈಲಿ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್, ಡೈಲಿ ನಡೆಯುವಂತಹ ಒಂದು ಚೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಏನ್ ಕರಿತೀವಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಹೇಳ್ತಾನೆ. In those days I would sleep all the day and wake up at 4 in the evening. That means 4 p.m. in the evening. Each line will be having one more question from this lesson. So it's important to learn. ನೆನಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಯಾವಾಗ ಎದ್ದೇಳ್ತಿದ್ದ ಏನಂತಂದ್ರೆ, in order to he used to wake up, he used to sleep all day and wake up at 4 in the evening ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾನೆ. This was to save. ಹಿಂಗ್ ಎದಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ, why he does sleep all the day ಅಂತಂದ್ರೆ, this was to escape, save the expense of drinking my morning tea or eating the noon meal. ಅಂದ್ರೆ ಸಾಯಂಕಾಲದವರೆಗೆ ಮಲ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದ, there will be no need of having morning tea or afternoon meal. ಎರಡೂದ್ರದ್ದು ದುಡ್ಡು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, I can save. That means you can understand the money was hard earned, highly valued. The earning money was so important in those days. At that time you cannot spend lot. ಬಹಳ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮಿಂದ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿನೂ ಅದಕ್ಕೆ ರೈಟರ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಿದ್ದ, only to save that expense of morning tea and afternoon meal. This writer used to sleep all the day and he gets up evening by 4. ಸಾಯಂಕಾಲ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಎದ್ದೇಳ್ತಿದ್ದ. ಒಂದ್ ದಿನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, one day I got up at 4 p.m. as usual. ಅವನ್ ಯೂಶುವಲ್ ಟೈಮ್ ನಂತ ಇವನು ಏನ್ ಮಾಡ್ದ, 4 ಗಂಟೆಗೆ ಎದ್ದೇಳ್ಕೊಂಡ. I finished my daily chores. Daily chores means daily happenings, daily changing yourself, freshening up and all that thing. He did it and stepped out for my tea and meal. Andre at evening 4 o'clock, if he had the tea and meal, there will be no necessary to have it again as a dinner. ಮತ್ತೆ ನೀ ರಾತ್ರಿ ಊಟ ಅಂತ ಮಾಡೋದು ಬೇಕಾಗಂಗಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಇವನು ಸಾಯಂಕಾಲ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಿದ್ದ. He has done his daily chores and stepped out for my tea and a meal. ಟೀ ಕುಡಿದು ಊಟ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಬರ್ಬೇಕಂತ ಹೊರಗೆ ಹೋದ. You must understand that I was dressed in a suit. In those olden days, if you watch the black and white movies, those night gowns ಅಂತ ಕರೀತಾ ಇದ್ರು. It will be tied up and that is called a royal thing for a man. That is a costlier one. ಅದು ಅವಾಗಿನ ಜಮಾನದಾಗ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿನೂ ಆಗಿರ್ತಿತ್ತು. ಅದನ್ನ ಯಾರೋ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ರಾಯಲ್ಟಿನೂ ಬರ್ತಿತ್ತು ಅವರಿಗೆ. ಇವನು ಏನ್ ಮಾಡ್ದ, he dressed up in a suit and stepped out. ಸೂಟ್ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದ, ಹೊರಗಡೆ ಹೋದ. I had a wallet in my coat pocket. ಪಾಕೆಟ್ ಒಳಗೆ ಒಂದು ವ್ಯಾಲೆಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದ. I had 14 rupees in it. He had
14 rupees. Nodri, 14 rupees in his wallet. My life's savings at that time. ಆ ಟೈಮ್ದೊಳಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ 14 ರೂಪಾಯಿ ಅನ್ನೋದು ಏನಾಗಿತ್ತು, ಲೈಫ್ ಟೈಮ್ ಸೇವಿಂಗ್ ಆಗಿತ್ತು ಅವನು, ಅವತ್ತಿನ ದಿನಕ್ಕೋಸ್ಕರ, ದಿನದವರೆಗೆ ಆಗಿತ್ತು ಅವನು. ಐ ಎಂಟರ್ಡ್ ಅ ಕ್ರೌಡೆಡ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್. ಒಂದು ಕ್ರೌಡೆಡ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ಗೆ ಎಂಟರ್ ಮಾಡ್ದ. ಐ ಏಟ್ ಅ ಫುಲ್ ಮೀಲ್ consisting of chapatis and meat curry. I drank tea as well. The bill came to 11 annas. It is important. The bill came to 11 annas. In his wallet he had 14 rupees, 14 ರೂಪಾಯಿ as his lifetime savings. ಅವತ್ತಿನ ದಿನವರೆಗೆ ಅವನ್ 14 ರೂಪಾಯಿ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಇತ್ತು. The bill, after eating a full meal and a tea, the bill was about 11 annas. 11 ಆಣೆ, 11 ರೂಪಾಯಿ ಅಲ್ಲ, 11 ಆಣೆ ಏನಾಗಿತ್ತು ಅವನಿಗಲ್ಲೇ ಬಿಲ್ ಆಗಿತ್ತು. I put my hand in my coat pocket to pay it. As he had a wallet there, he put his hand in his coat pocket to remove that and pay the bill. Bill ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೈ ಹಾಕ್ತ ಜೋಬಿಗೆ. I began sweating profusely and almost digested in an instant all that I had eaten. When he put his hand in his coat pocket, this narrator started sweating profusely, very plentifully. ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಜೋರಿ ಮನುಷ್ಯ ಬೆವರ್ಲಿಕ್ಕಲ್ಲೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ದ. Something has happened. What he described about the city in the first paragraph. What was the daily occurrence there? ಏನ್ ನಡೀತಿತ್ತು? ಮರ್ಡರ್, ಪಿಕ್ ಪಾಕೆಟಿಂಗ್. ಇದು ಬಹಳ ಕಾಮನ್ ಆಗಿತ್ತು. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಡ್. ಎಷ್ಟು ಜೋರ್ ಬೆವರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡದ ಇವನಂತಂದ್ರೆ, ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಸ್ವೆಟಿಂಗ್ ಪ್ರೊಫ್ಯೂಸ್ಲಿ, almost digested in an instant all that I had eaten. ತಿಂದದ್ದು ಒಂದು ಕ್ಷಣದಾಗ ಕರಗಿ ಹೋಗ್ಯದಂತ ಅನ್ನುವಂಗ ಇವ್ರು ಜೋರಾಗಿ ಬೆವರ್ಲಿಕ್ಕಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ದ. The reason was my wallet was not there. The reason to sweat that much, ಅಷ್ಟು ಜೋರ ಬೆವರು ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, my wallet was not there. ಆ ಜೋಬಿನೊಳಗ ವ್ಯಾಲೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿರ್ಲಿಲ್ಲ. I said. Suddenly he was in a shock. He said, someone has picked my pocket and taken away my wallet. He shouted like anything. He cried, somebody picked my pocket and taken away my wallet. ಯಾರೋ ನನ್ನ ಜೋಬಿ ಕೈ ಹಾಕಿ ನನ್ನ ವ್ಯಾಲೆಟ್ ಕಿತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಯಾರ ಅಂತ ಜೋರಾಗಿ ಕ್ರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ದ. It was a very busy restaurant. ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಕ್ರೌಡೆಡ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಒಳಗೆ ಎಂಟರ್ ಆಗಿನಿ ಅಂತಂದು ಹೇಳಿದ್ದ. ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅ ವೆರಿ ಬ್ಯುಸಿ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್. ದ ಓನರ್ gave a loud guffaw, startling everyone around. ಏನ್ ಮಾಡ್ದ? When that owner heard the shouting of the narrator that he has lost his wallet, instead of consoling him, instead of making him calm, instead of helping, the owner of the restaurant, he gave a loud guffaw. Guffaw is nothing but laugh. ಇವನು ಹೇಳಿದ್ ಕೇಳಿ ಜೋರಾಗಲ್ಲೇ ನಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ದ. One more thing he has told us. ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ದ? The people, they do not know the quality of mercy ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದ. They were a cruel people ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದ. In that manner, they all started laughing loudly. ಜೋರಾಗಲ್ಲೆಲ್ಲರೂ ನಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ಲು. Startling everyone around. Everyone around startling to laugh ಅಂತಂದ್ರೆ, it's a kind of surprise to the narrator. The reaction of those people was kind of frightening to him. ಭಯಾನು ಆಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತು, ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಅನಿಸ್ಲಿಕ್ಕತ್ತು ಅವನಿಗೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ he is in a troublesome situation. He is shouting like anything to get and help, but these people were started laughing. ಜೋರಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ನಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಹೊರತು ಯಾರು ಸಹಾಯ ಮಾಡೋ ರೀತಿ ಒಳಗೆ ಅವನಿಗಲ್ಲೇ ಕಾಣಿಸ್ಲಿಲ್ಲ. He caught. ಇಲ್ಲಿ he ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು?
the owner of the restaurant. He caught me by the lapels of my coat and shaking me. By the lapels ಅಂತಂದ್ರೆ that large thing ನೀವು ಬೆಲ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದಾಗಿರ್ತದಲ್ಲ, wide collar ಅಂತ ನಾವೇನ್ ಕರಿತೀವಿ, from here to here, that belt kind of ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಬೆಲ್ಟ್ ಬರುವಷ್ಟು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ಕಾಲರ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರಲ್ಲ, that is called lapel ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. that owner caught the narrator by the lapel, ಅವನು ಬಂದು ಕಾಲರ್ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನ ಹಿಡ್ದ ಅವನು, and shaking him, ಜೋರಾಗಿ ಅವನನ್ನ ಅಳಗಾಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾನೆ, and cried. ಇಲ್ಲಿ cry ಅಂತಂದ್ರೆ that kind of cry ಅಲ್ಲ, he started shouting, ಜೋರಾಗಿ ಕಿರ್ಚ್ಕೋತಾನೆ, this trick won't work here. He warned the narrator. Instead of helping him, instead of asking him what has happened, what is the problem that narrator is in, ಏನೋ ಕೇಳೋದ್ರಲ್ಲ ಸೀದಾ ಏನಂದ, this trick won't work here. ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ, those people, they were a cruel people. they do not know the quality of mercy. ನೀ ಮಾಡೋ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಡೆಯಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದು ಅವನಿಗಲ್ಲೇ ವಾರ್ನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ದ. ಮತ್ತು ಏನ್ ಹೇಳ್ದ ಅಂದ್ರೆ, put the money down and go, or else I will jog your eyes out. Only for 11 annas. 11 ಆಣೆ ಬಿಲ್ ಆಗಿತ್ತೀಗ. that restaurant owner warned the narrator. ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ, put the money and go. ದುಡ್ಡಿಡು ಹೋಗ್ತಿರ, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, or else I will jog your eyes out. to jog eyes out ಅಂತಂದ್ರೆ to remove, ನಿನ್ನ ಕಣ್ಣನ್ನೇ ಕಿತ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರ ಅಂತಂದ ಅವನಿಗಲ್ಲೇ ವಾರ್ನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ದ. It was the hardest, toughest, dangerous situation the narrator was caught in. We all can imagine any silly things. ನಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಅವನು ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದಾಗ ಬಹಳ ಸಿಂಪ್ಲೆಸ್ಟ್ ಆಗಿರೋದನ್ನ ನಾವು ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ಆಗ್ತದ ಹೊರತು, this cannot be imagined. That is what he said. You may consider it as insignificant. When you heard the story, you will realize how dangerous situation that was ಅಂತಂದು ನಿಮಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದ ಅಂತಂದು narrator ಹೇಳ್ತಾನೆ. Today let me stop here. We'll continue the left part. Students, remember, each time I am mentioning you each line of this lesson, these paragraphs can be asked for 4 mark, can be asked for 1 mark. ಹೆಂಗ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳುವಂತದ್ದು ಇದ್ರೊಳಗೆ ಅದ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ ಅದ. ಸೊ ಬಿ ಕೇರ್ಫುಲ್ ವೈಲ್ ರೀಡಿಂಗ್ ದ ಲೆಸನ್. ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ದ, ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಬಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ, if you quote the same words while writing the answer, that will help you a lot. And the left part will continue in the next class. Thank you.